Oh, hello, Sisi. Oh, Sisi. Who's your beautiful girl? Hi, Jared. The right Nam. Can you tell us who you are? Okay, igama lam ndinguThandeka Yawa. Ndizalelwe eRandfontein, eMhlakeni. Primary yam bendifunda eBulelane Primary School. Then ngo-97 kwafumaneka ukuthi umama notata bathenga indlu apha eForgeville. Okay. So kwanyanzeleka ukuthi ndize apha ke eForgeville. Ngelo xesha umama notata babesebenza but sasibhodile sihlala ezijartini zabantu singamabhoda. So bathenga indlu eForgeville saza ngolo hlobo. Okay. So ngo-97 ndangena eThutogitso kwakhona eForgeville. And then ngo-2001 ndabuyela back eRandfontein. Ubuyela kwami back eRandfontein ndaya e-high school e-AB Phokompe. Kulapho ke ndagqibela iimfundo zami. Mara ngelo xesha lo minyaka ndandihlala kwamakhulu wami. Ngoba utata waretire and then umama waphelelwa ngumsebenzi nje. Kwafaneka ukuthi umama babuyela back eForgeville ndandaya ke lena ndaqhubekeka ke ngemfundo zami. And then ndaqheba 2005 ke. Mandi qabayo 2005 ndaza eForgeville ke ndabuyela back ndahlala isixinini eForgeville. Ndinabantwana abayi-2. Oh, umama wabantwana bayi-2. Ndinabantwana abayi-2. Iminyaka yakho? Iminyaka yam ndina 37. Oh, na 37. And I understand it's your birthday today. Happy birthday, girl. Okay, thank you very much. May you see many more years to come. Thank you very much. Yes, and they should be healthy too. Okay, ndiyabulela. Yes, okay. So, angiqalele ke sisithandeka ne. Ukuza kwethu apha si invite friend yakho. Umtsidisi. Nazana kanjani wena nomtsidisi? Okay, umtsidisi ndamazi xa nifika apha. Umtsidisi wayehlale wedela and then second year wazongena eThutogitso. Okay. Kulapho ke sayazana khona. Actually usisi wakhe wayeyifriend nomntana kamama omkhulu wami. So kulapho ke saqhelana ngolo hlobo sangena iclass e1 enye nenye into siyenza sonke. Kulapho ke ubuhlobo bethu ke baqala khona. Okay. Ndimazi ngolo hlobo so ndimthatha njengomntana sikhaya. Yes, she is. And into endifuna ukuxelela ngiyona ukuba umtsidisi is not just a friend to you. She's a sister as well. She's a friend indeed. Ngoba she is a friend in need. Last week uThandeka uye wandi inboxa kwi-Facebook enixelela istory sakho. So kuba wavelelwa into ebuhlungu kakhulu. Do you want to tell us about that? 2016 ndandisebenza esikolweni ne. Yayiyiduty yami yokuthi ndisebenze ndandingena i-night shift but azange ndikwazi ukuthi ndiye. Ndaxelela omnye usisi ndandingena naye ukuthi xa kubetha u9 ngicela ukuthi uhambe unganisayineli uhambe nandizayi-explaina kuprincipal ukuthi into endenze ukuthi ndingazi ngoba kuthini. Okay, fine. 2016 njalo ke yathi ndisuka apha bendingasahlali ekhaya bendiqashile. Ndisuka ndisiya elokishini kule location ingene ngayo yokuqala. Bekunomntu bekufanele ukuthi ndodibana naye. So ndahlaselwa ke endleleni ngabafana abayi-2. Kuphi? Endleleni eBig Street ukuya ngaselokishini. Okay. Ngasemlambeni. So banhlasela ke bebe-3 actually uyi-1 wabaleka wathi na leyona into angeke ndiye. Oh, bebe-3. Bebe-3 omnye wathi le angeke bandiza ngasemva bandigquma but mara mna ndababona. Okay. Ukuthi okay ndiathekwa ngumuntu osono umuntu osono. Uyabazi ekubeni ndibayazi mara emphakathini kwaku soon ukuthi ndithethe ngoba
abantu indaba zabo kuthi indaba yami bayenza eyabo so bekuyazi abantu basendlini ngoba endlini ndabaxelela ukuthi ndi-athekwe ngubani. Ubazi ngamagama? Ndibazi ngamagama, ndibazi nange-voice. Okay. Nesimeling sabo like kuthi ndiyabazi. Yes. So kwenzakalani? Bakuvela ngasemva then qhuma nge-lumber jacket. Okay. Ndandisilwa nami ndizama ukuzilela ndingumuntu ongumama but bandibetha ngento apha emqaleni so ndawa ukuwa kwam ndangabi namandla bandirhuqela phi ethafeni kufutshane nethafa. Okay. And noma imoto zidlula ngoba sisigodi awukwazi ukuthi ubone ukuthi kwenzakala ntoni ngoba kusemithini indawo embi kakhulu. So then ke bankwitsha banripa bayenza zonke ezo zinto ezo so bona bebezixolele ukuthi ndifile. Yes. Bandichaphaza amehlo bandikhupha namazinyo. So ukuphaphama kwam mandithi ndivula amehlo blank awuboni into. Mandizibambe ebusweni ubuso bam budumbile. Yes. Mandithi umlomo udumbile. Beku-attenda ama-grade 12 kusekuseni Monday. Ndikhwaze ivoice itshile ngoba bebendikrwitsha ngoba yathi uphaphama kwam I was naked. Ipenti ayizange ifumaneke bathatha ibhanti lamu bathatha izihlangu and then ijini bebeyimoshekile apha ibingenazipi. Into abandithathela yona zizihlangu bathatha nebhanti and then ibheke le bendiyiphethe ibingena nikusiba ibheke nje ndiqoye so ibingena nikusifom yam bendishiye apha bendiqashe khona ndiyitshashile. So yathi mandiphaphamayo ndabonwa ngabantwana be-attenda ama-grade 12. Ama-grade 12 babe bemisa ke iteksi ngoba abantu bayaphangela ukuthi bantwini unosisi manosebenza kwesa sikolo asazi siyamfanisa or nguye okufana mara ulimele kakhulu sicela nincedeyo. Yaba abantu bathi hayi man lo muntu lo siyamazi. By that time besendinxibile ngoba utenda ndizama uzama ndayinxiba mara iphenti andayifumana and ndandihamba ngekali futhi and ndandigcwele ameva so nalapha so ngoba bandiphathela nezihlangu. Baza ke abantu kwafowunela i-ambulance kwafowunela amapolisa then bandithatha nge-ambulance ndaya esibhedlele ndithatha amazipho and then bathatha i-DNA ndakhulula ke ndangezipeme zabo abantu abangoba zange basebenzise ikhondom so bathi ndiphulule ezam mpahla bendizinxibile so as evidence. So bahamba ngazo ndanxiba ezasesibhedlele bathi simtransferela entweni ebhara bayomcheka esikeneni. Okay. Ngicela ukubona emehlo wakho ukuthi bawayenzeni. Awuvelanga unje. Andizange ndivele ndinjalo. So bakushaye ngantoni? Bandihlohla ameva omnga. Bawafaka. And then amazinyo ngicela ukubona amazinyo emuva. Yabo. Yes. And then this was done to you. Yes. This was done to you by these two boys. Lowest had to ambil ngalelo xesha. And then tell us about the case again. Uyabona like ipolisa malikubuza imibuzo kusesuna I mean uconfuse uthukile ndathi ndicela ukuthi uze ngelinye ixesha right now andikho sharp at all ukuthi ndingaba ready ukuthi ndithethe nawe. Uyayiva ukuthi into enjani wandibuza ipolisi uhlaselwe ngubani ukuthi anzange koqala nzange ndimention because I was confused. Yes. Nam ndidinga ukuthi ndizifumane kakuhle ukuthi
i-aim yami ndiyophinda ndiphinde ndibone na ngoba ndiwavulile amehlo mari ndiblenke ndiva nje iivoices zabantu so naye lo mntu uyandibuza kwenzeke ntoni so ndandimix up so ndahamba ke ndaya ebhara banditshekhe eskeneni then bandireferela eSt John kulapho ke ndayenza i-operation. Maybe after 2 days or 3 days waza umiss Mntwedi lo ophethe icase yami uyi-female police or male police. Okay. Waza udila ngabantu i-victim like abantu abake badlwengula abantu uyayibona lonto le so waza ezobhala kahle i-statement ukuthi Thandeka uthi kwenzakele into ndamxelela ke but okokuqala bendingekho sho ngamagama. Usenayo i-case number? Andisayikhumbuli i-case number kwangoku mara ndayazi akho apho ibhalwe khona ixhonyiwe ise-Carletonville umuntu oyixhomileyo ngumagistrata wase-Carletonville Miss van der Merwe. Okay. Nguye othe okwangoku ndisayixhoma ngoba ngena vele kodwa kwaya mna nomama Mntwedi ndathi i-suspect ezo wathi what if bayakumangalela ndithi anditsho nina ngumsebenzi wenu ukuthi okwangoku zi-suspect bayothatha amagazi and bangadlaleli kude so wandlula uVan der Merwe makathi ndizababona njani ngoba andiboni that even ne-voice wathi kuyafana what if abantu baya izathi makuvele esinye isikemegeme umuntu ke wadlwengulwa sizathathela apho sibona ukuthi ezo zinto ezazuzumetsho kwangoku siyalixhoma ityala lakho just like that. So ndafila ukuthi somewhere somehow you kwathuleka kwathi tu kuthi till today 2016 yayenzakala 2016 suku 2020 abayenza follow up i-date enzeke ngayo yayenzeka nge-20 nge-21 banifumana esigangeni. Okay. Uyayiva da-athekwa nge-21 banifumana which is ngezo 20 kwakusunday. Yes. And then banifumana the following day Monday ekuseni. Uyayiva ukuthi mara loo nto yayenzakala nge-20 banifumana bona nge-21 ndalala ubusuku bonke ethafeni. So ndicela ukuvisisa apha ukuthi asiye lapha kwi-conversation yakho yokuqala nepolice uthi ngalelo xesha bowungekho sho ngamagama ube sho nini ngamagama? Amagama ndize ndabasho sebendischargile. Ndambuza ndathi if nisuspecta ke maybe abantu abayi-4 nine-right yokuthi niye kwaba bantu aba because first of all ndafaka uKatleho ndafaka nomnye omhlophe only to found out asongabo aba bantu abandenze lonto leyo. Okay. Abantu abandenze lonto leyo ndingane ndababiza ngamagama. Hayi asingabe ngabizi ngamagama namhla. So ndababiza mva mara wabhala ndathi okay fine if nifaka i-suspect eziyi-4 ngumsebenzi wenu ukuthi asinibambi so ni-interrogator or so nithatha igazi ningadlaleli nikude de i-results ziphume. Uyayiva ukuthi into enjani. Wathi Mntwedi what if aba bantu aba bayakumangalela kufoundeka out ukuthi ayingabo uyagesa uyayiva ukuthi into enjani so yaphelela net kanjalo ke so azange kube ne-way forward. Ngicela uyenze something ibe clear andithi uthi ekuqaleni bowungekho sho ngamagama kuze kanjani ube sho ngamagama intoni eyakwenza uthi now I'm definitely sure yibo labantu? Yazi kwenzeke intoni mama ichomi yami omnye usually ndandiclose naye ngalamini le ndandilimala qha yena akafuni uveleya akafuni ukuba involved entweni zamapolisa but kumuntu wethu ndamxelela yonke into
wavela lo mfana lo onathekileyo wabuza le friend yam ukuthi namhlanje anile elokishini wathi hey man uthandeka abe lapha ezondijonga so mawuke wambalekela ngoku akukho gcala ihambile uzamfumana endleleni uyayiva ukuthi into enjani so lo mfana lowo during mna ndisesibhedlele wabonakala ngemivumba apha emqaleni wayehlala ezigongxe ngento ukuthi ungaboni apha ngoba urhwejiwe like ukuthi uyabona ndizama ukuzilwela ukuthi mara oyi-one ndimenze so and nimjongeni apha nyani yavela loo ndaba yokuthi laa mfana uthanda or athathe isikhafu azixikene ngelo xesha bekushushu ibisana uyayibona ukuthi into enjani ngiyinto eyandenza sure ukuthi which means lo mntu nguye onathekileyo and nevoice yabuya match sometimes anditsho ivoice abantu ziye zifane yes why ezifihla apha uyayiva ukuthi into enjani angahambi ngoba mna ezithomini zami xa bandifowunela ndathi ndabakrwempa nizombona uyi-one kuthi andizange ndikhowuthi gama ndathi uyi-one nizombona apha emqaleni bajampa qho lo mfana lowo mabadibana naye uzigongxile ngento uyayibona ukuthi into enjani and lo omnye abebazi abahlobo bam makadibana nabo uthetha into eyelene nam ukuthi ufuna ndikurhonya amehlo yabana ezo ntetho ezinjalo ufuna ndikurhonya uyabona umhlenjani ufuna ndikurhonya amehlo baba suspicious ijumu zam ukuthi mani mna bendingabaxelelanga ukuthi ndiathekwe ngobani bathi mara lo mntu lo uyasikrokisa waye angathi siza kuphula imbambo or siza kuyenza waye ekhathazele emehlweni uyayibona ukuthi into njani futhi uthetha ngento seke wayenza mhlawumbe uyayiva ukuthi into njani ene nomjongo akabajongi uyayibona ukuthi fobona baza ngalonto lokuthi yazi thina sisuspecta ukuthi lo muntu uthethe 1 2 3 nathi sidibana naye edolophini sisezchipsini simele ichips uthethe indaba yokuthi uyabona umhlenjani ufuna sikukhonya amehlo imagine uyabona lo mehlo wakho mahle njani makhulu mahle njani ufuna sikukhonya bajamba ukuthi what if lo muntu nguye lo waatheka umkhozi wethu yayiva ukuthi into njani but bese yona ndithethile emapoliseni kumuntu wethu bese ndiba mention laba bantu now I would like to know ukuthi le incident ekwenzakalele ikushiye unjani what impact did it have on your life kuthi ilimaze kakhulu especially ebantwaneni ba emntaneni wami oqala imdisturbile because une-anger azange aye kwi-counselling actually mandithi abantu endihlala nabo endlini azange bakhansele ngokomthetho bekufanele ukuthi bona baye kwi-counselling so yabalimaza kakhulu ide inyanzeleka nomntanam ukuthi umntanam uzondo umuntu ongutata kakhulu and akafuni ukuthi ndibe kwi-relationship ngoba unalanto leyani ukuthi andithanda umama mathandana ekule situation khona uthandana njani engaboni uyayibona ukuthi into enjani so une-anger unenzondo overprotective futhi ngawo and akafuni ukuthi ndibe kwi-relationship uyayiva ukuthi into enjani and then wena-ke ndifuna ungene kuwe how are you affected inaffectile ne but nandakha ndivela kuma-therapy pist ndivela ndakhanselwa ndiright ngomntu oyi-experiensileyo into yokungaboni ngoba lo mntu wayenikhansela wayengaboni for 4 years wayelinyazwe yi-boyfriend kulapho ndakwazi ukuthi ndimmamele ngoba uhleli iminyaka i4 engaboni uyayazi into endithetha ngayo especially uzelwe ubona ndathi uyabona lo
othe waba imfana Yes. nguye umuntu endizommamela Yes. ngoba abanye abantu abakaka experience Yes, they don't know what to even be if talking about. noma for a day Yes. uvala amehlo uzokhawuleza uwavule Yes. uthi yazi into ndiya understand ukuthi uthandeka Yes. uhamba njani ubambelele ezintweni umane ubethi izinto Yes. it's very painful Yes. kuwe And you izoba were easy not born like ngoba that. awukho njalo Yes. but umuntu okhanselayo ovela ekungaboniyo uyokwazi ummamela ngoba uyi-experiencile lento leyo but uzahlala ubomi bakhe engaboni but i-miracles ziyayenzakala wabona right now ndithetha so uyabona nguye wandiphakamisayo uyayibona loo nto ndakwazi ukuthi ndimmamele Okay. Right. And then into enye endifuna ukubuza yona ukuthi intoni ofisa ubona iyenzeka with regard to this case. ndifuna i-closure Enjani ixutsha oyifuna? ndifuna bathethe ukuthi babeyenzela ntoni le nto kum kuthi ndifuna noma bayagwetywa bagwetyelwe izono zabo yayiva ukuthi into enjani so ndirhalela ukuthi babanjwa uyayibona ukuthi i-results ezo zimetshe ibe 100% ukuthi ngabo bani-athekayo and then babanjwe uyayiva ukuthi into enjani ubaxolela mna ndibaxolele so that ndikwazi umove on ngempilo uyayiva ukuthi into enjani and nale situation endikuyo faneke ndiyamkele ngoba if andiyamkeli ndi-expecte bani ukuthi ayamkele if mna ndiqala ukuthi ndiyamkele uyayiva ukuthi into enjani so into endifuna ukuthi iyenzakale ndifuna ijustice qha ndizanwaba emphefumulweni because each and every time bayanakaza bakhona bayahamba uyayiva ukuthi and wena awunayo leyo freedom so mna la confidence leyana ngoba ilimaze abantu abaninji but anyway ku-right ndiyamkele mara mna ndifuna qhaba abantu ndifuna ijustice. And then the last question, what's your biggest wish? yazi aim yam ukuthi ndikwazi uthetha ebantwini ndikhuphe inhlungu yami ndikhansele nabanye abantu kuthi kube nendima endidlalayo emphakathini. Wow. If kunamaxhoba because abantu abaninji bayasaba uvelela phambili abanye bafa nge-evidence abanye bakhomita i-society so mna ndifuna uvela ndikwazi ukhansela abanye abantu ndibaxelela ukuthi nam ndingomnye ndavelelwa into enje namhlanje ndikwazi ukhanselisha abantu ndibaxelela ukuthi bangoyiki mabavele ebantwini bayikhofe out so that bakwazi ufumana uncedo ngoba uhlala uzivalele i-depression ucinga uzibulala uhlala unomsindo it's better ukuthi inhlungu yakho uyikhuphe out ukuthi omnye umuntu ucinga ntoni ngawe libala wena uconcentrate kulonto leyo ngoba sibaningi amaxhoba ayindindodo uyayiva ukuthi into enjani abanye bayafa each and every time ezithivini kuxholwe abantu abangomama ababuleweyo kungabantwana uyayibona ukuthi ezo zinto azingiphathi kakuhle and ngapha ugovernment wethu uyasifailisha kwezinye indawo uyayibona ukuthi into enjani so ndingathanda ukuthi kwenzakale ezo zinto ezo endizixelileyo ukuthi nabanye bakwazi ukuza bathethe inhlobo yabo. And there I thought you were gonna say the biggest wish is for me to see again. Into endifuna ukuthi iyenzakale enye nenye into inexesha layo xa ndike ndabona iVirginia yabona noma ndingaboni clearly noma ndingabonela kufutshane ndizaxola ndikwazi ukuzenzela ndikwazi ubona abantwana bami abakhulayo mabaya eziyunivesithi ngoba ndinendlu andihlali kuyo nondlu leyo ihlala abantwana bakasisi wami uyayiva ukuthi into enjani
ukuthi bayangixelela nje ukuthi Thandeka unendlu but ngokomoya andayifila okay fine ndinendlu but ndiyawisha ukuthi nami kube nento uyayibona ukuthi eyenzakalayo ukuthi ndibone ndifumane uncedo ispecialist umsamaria olungileyo ukuthi yazi ndingathanda ukuthi ndinganceda uThandeka 1 2 3 naxa linye imehlo ndizayixolela lonto le but as long i-vision yami ingabuya noma ingeke ibe clear njenga before but at least ndibonele kufutshane and you smile again ngifisa sengathi kungaba uyayibona lonto leyo ukuthi zaza uyayibona smile sakho futhi uyayiva ukuthi lamazinyo abawathathile abuyisa amahle nako angaphezulu kwawo you know I appreciate the time osiphe yona ukuthi usi-allow ukuthi singene empilweni yakho because it's not easy for a victim to come out and talk about these things as much as ukuthetha uletha healing ngoba you heal faster when you talk but talking is never easy. So it's like we have invaded your privacy today but we know that the purpose was good. And what I've realized about you is that you are beautiful, number 1. Thank you. Number 2, you are a strong woman. Number 3, you are a selfless woman. Uba mandikubuza ukuthi what's your biggest wish, instead of saying I would like to have my vision back, uqale wathi ufuna ukunceda abanye abantu. That says a lot about you. It says a lot about your character. It says a lot about Thandeka Yawa. Thank you so much for your time.